Yeah? Let me see what you're offering. So... Yeah? Let me see what you're... So long. Why you been following me? من اليوم اسولف وانا حاطه ميوت. Just wondering what you want from him. From Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Talks to no soul. Love's misery curdled his brains, I reckon. And this be the witchman, the freak of nature. Pick more interesting things from my nose. I want to talk. You deaf, damn it! I told you. حلوة النقطة دي. Who are you? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. For Millie, Finch and Faulkner, they rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. هو صاحب اللعنة. هو صاحب اللعنة. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate. الله يا لعنة Your الحب. words could be الله. the curse's source. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. But that means... is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, Tower was full of cold corpses.
And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean she was alive the whole time? But can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are her bones. Yes. Give them here. And leave me be. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. وحلينا اللعنة. بسم الله. ايش صار عليه ذا؟ يا بنت الكلب. She's a pesta, and now she's free. أحا. مات. شبح بيستا اسمه. ما دريت والله. الله يرحمك يا ولد. أعطيته العظام يوم تركته صار شيء كذا طلعت شبح بنت الكلب ذبحته. البيت أمتلئ ثيران. خدعتنا. وأنا صانع دروع مو بحداد صانع دروع. يقول بيستا اسم الوحش بيستا شبح بيستا. فيلن كلها غدر وكذب وملعنة والدين كلها كذب في كذب. الناس الراقية انه في نوفيغراد. ليتني قلت لها اني لا اثق فيك. يلا حصل خير يا ابوي حصل خير. ها Geralt, just when I was starting to miss you. والله انك كذابة. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded, as fellow magic practitioners. Oh, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters. جوني وفي واحد والساحرات هم أحلى ناس. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. طلعت العينة تعرف ألكسندر الساحر. ألكسندر هذا جاء في المسلسل أتوقع.
Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? لا ماني The dark بحارق. spell clung to the spirit of ساحرات Annabelle, حلوات. the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. على زق بدأت Be تغلط. that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. غيرون عن علمه. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? Yeah. There's one small favour you might yet do for me. What is it? An عواريريزة. order for a few substances from مو أن Leningrad. كان يجب أن The يصل trader was التاجرين due to be هنا here أمس. yesterday, but has yet to arrive. لم يصل بعد. Could you see what happened? The package هذا is الطرد rather مهم. important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. خدمة ودية. Ask a service of the Witcher, the Paladin. أوه الساحر الشماني. Witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. أبشر. Forefather's Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. What'll I get out of it? Witches do naught for free. This the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid. This too the Pella knows. يلا ما عليه. ما هدي من عشان. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefather's Eve. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in يبينا a نروح circle في of stone. الجزيرة اللي قبل شوي فيها. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. يلا توكلنا. Give us a rest. Give us a rest. تجمع السحرة يا لا. صدقني خدام سحرة هنا ما شاء الله. تعال روتش تعال. Go, go. من هنا روتش من هنا يلا let's go.
I'll be back. يبينا نجي في الليل. اوكي نسوي تأمل منتصف الليل. لا 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 وش فيهم دولي؟ Greetings. Just in time. Good folk, behold the one who will protect us. You needn't fear. نجمع الثرويين. Shall we summon the wandering souls? Beyond all help some will be. From these you must protect us. Evil creatures keep at bay. Keep at bay till the ritual's done. يمكن أن نبدأ. يلا بسم الله. Keep us from harm and let them not disturb the circle. أنت ما عليك، أنت خليك في دائرتك وأنا سطر لك. What is this life? Well, you know. What comes next once life subsides? Man is all fate decides. Soon will rise thy dead, thy buried. Each will say by what they're hurried. Will ye grant these souls reprieve? The storm, damn it. Let's begin Forefathers' Eve. أيوة. Drowners. Ever caught in this world's thrall. Ye the shine, gentle, pale. Ye we summon, ye we call. Ye we summon. أيوة الحين يمدينا نسوي إقني مرتين عشان التطوير اللي سويته ياخذ من المربعات اللي تحتها. خذي. Hark! A sound I hear. 'Tis right. A spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the fire. Spirit, speak. This time is yours. Tell us of your ghostly woes. أبو أنا حصاني جاي في الطريق وخر. Who are you? He knows. He knows. Should I drive him away? Nay. No. إيش السالفة؟ أتيت من أجلك قاتل أبيك. ألقى عليك نار أزلية. أوه جو الصيادين السحرة. هذا ريس أوقف هذا بالحال. Silence! I'll not tolerate necromancy. Help me. حنا اتفقنا على الحين نقاتل هذولي. حنا اتفقنا على الوحوش، ما اتفقنا على الشباب ذولي. هذولي حبيبي عسكر. طيب اتركوهم وشانهم. Leave now. You're disrupting the ritual. This is black magic. These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. بأكسر لك سنك. About their customs. Take you and disperse the others. أنا أوريكم هذا الكلاب. اتركوا الساحر يا اترك يا صايد السحرة. اترك أمن الشايب. طابوه. يا ويلتاه، تلتخط أرض مقدسة بالدماء. كمل طقوس كنتي قال لك الحين تخرج. The bloodshed didn't do any harm. Tainted lies the circle now. They who thirst for the gore of men shall come. أوه بيشموا ريحة الدم. Willing they will be few, and the pillar shall finish the rite.
أبشر أبشر كمل أنت بس. If you want to continue, I'm ready. Good folk, we must the eve complete. Prepare yourselves. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. Something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. Wraiths! Sacred ground is with blood stained. We cannot the ritual complete. People, save yourselves. Your life you value. يا سلام. قال كل واحد لنفسه. خلصنا من هذا. اضرب. ودي اغير قفازاته، كأنها يد بطريق مخيسة. Alas, all is lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit they drove away. Your شبح father's ghost, أبوه right? للبحر. Threatened to come back. Likely to keep his word. Old man Ambrose, the pillar fears not. That wraith called you a patricide. He get it right? Aye. If I'm gonna help you, I gotta know everything. Why'd you kill your father? The Peller does not wish to speak of this. You can't hope to manage this alone. You're afraid, that's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to. But I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambrose lies in the swamp. Fine, I'll find his دلع body. المستنقع هذا حق الساحرات، حق فلد. كل دعثة فيه. It's clearing up. انزل منه. هناك في الصيادين ذوليك ناخذ قريشاتهم ودروعهم. تعال يا ابني تعال. أثر على جثة والد الساحر الشمالي في مستنقعات باستخدام حواس الشجر. بعدين ذا والله إنه ولد عاق. لا طلبوه في المستنقع بدون يدفنه. اكره الموية اكره فيلم طرف. عند قرية الأيتام حقت كروكباي جنبها. والله كثروا السحرة، صارت اللعبة كلهم السحرة ذولي. هذا يبي وذا يبي. الواحد يحرص انه ما يسوي مشاكل مع اهله عشان لا تجيه لعنة ولا تجيه. يوم جينا القرية ذي اشتغلت الميوزك حقتهم، طريق الورود الخاص فيهم والأذان المعلقة. وخر يا درامر. هو بيده الواحد يضبط وضعه.
هذا وش يبي ذا؟ يسلاف وش تبي يسلاف؟ A monster prowls the... This monster. Only seen it once myself. And that from afar and past dusk. Thought it were a man at first. Humanoid, nocturnal. A week passed, near about. It was then born and vanished. Now none dare venture into the bog. Camp stands deserted, and the peat there... Master, it's the... Fascinating, but staying with the topic. مقابل أجل. Of course! Why, even an ox stall. كم تبي تدفع أنت؟ Afraid I'll need more than an ox needs. نرفع له السعر شوي. That I عصب simply do شوي. not have. Would a few crowns less satisfy you? طيب اصبر. Oh, master, you value your services dear. متفق غاية ولكن موافق. Agree to that. أنا وقت العمل. Alright, time I got to work. Where'll I find this monster? بنطلع 300 ورا ظهره. But beware, bad poxy air hangs o'er the marsh. Stings your eyes, claws... هذا الطريق وذا الطريق. لا خلى هذا أول بعدين ندفن الشايب. الفلوس أهم. دراما انقلب. تفاعل. اوه مستذئب. Different claw marks. Guess a few individuals feed here. مستذئب وذكي بعد يغبي. Tracks messed with magic. This is getting interesting. يغطي شو اسمه رجوله. No ordinary fog this. The odor. ايه ان شاء الله. خلص مهمة الساحر عقبها نصلي ونشوف الكيرة. نشوف الطرد حقه هذاك عشان نفتك كل يوم من كيرة. قوارير هذا قوية. Didn't have time to pull out his weapon. Monster must have been concealed. Surprised him. Didn't even have time to pull out his weapon. Hiding monster must have been concealed. Surprised him. تستكشف الصورة الخادعة لإيجاد سحابة الضباب. ايه هذا هنا يزبل عمره اليهودي. النفس يا بعد قلب النفس. ايوه كني لمحت شيء. يبي لك حلاقة يا جيرالت. توكلنا هاي. اوه ذا بيج باس ذا. تطلع من الظلام. انا اوريك اشتغل يا اليهودي. لا يا ابن اللي من باين.
اللي من الجاي وراسك الكبير ذا كل سميشات. يبيلي اشوف الفوجلت هذا وش نقطة ضعفه. طيب بالطبع تفوح منه رائحة كريهة من سميت بافريس مدفنة من بعد رائحة زهر منها ويزمر اللي يقوله تشبه فريد عن جثث الآدميين المتحللة تسمى اكتشاف وجودها من خير هذا يتفق لنا وتجزء أخطأ مع عفاريت. طيب خلينا نشوف هذا قنبلة أخبار القمر. لا هذه مي بعندي، لا هذه لازم أسويها مرة مفيدة للأشباح. آكل الجثث مو بعندي. علامة كوين ينفع معه. أوكي اتضح أن الوحش أسكن استنقعت منها ما هو الأحد وحوش الضباب معمرة تعيش وحوش الضباب فترة طويلة غاية فبعضها يعيش في هذا الأرض منذ ما يزيد على 200 عام كما أنها تزداد قوة مع مرور الوقت. يمكن وحوش الضباب توجيه ضربات قوية كما أنها تتمتع بالقدرة على التحرك بسرعة ولا يمكن حتى لعامة إبطاء حركة. إردن ما ينقل. على ذلك يمكن هذا الوحش تخفي تماما في الضباب يتماوت أوكي وش مخ إيه حقة القمر المفروض أنا مسويها من زمان. أيوة هو يقول علامة كوين فعالة بقوة عنده. اقني قبل شوي النار فات فيه بقوة. خذ خلصنا عليك. أعطاني سيف شكله قوي. ميدالية وحش فوق بعد الحين إيه لأن صوت التلفزيون جاي عليه. السلاح ضعيف مو بقوي. نروح ناخذ فلوسنا على اللي ساومناه. هو عصب شوي من السعر. Any tidings? Monster's dead. Fog's dispersed. Ha! Village folk will be content. Give them cause to celebrate. Well, you've earned your reward. Take it and fare you well. Hang on a minute. This is less than we agreed. شوف الكلب. Master Witcher, that beast, it kept me from gathering peat. And I'd still my family to feed. But a few crowns left now, and I've yet to buy new tools. Show some mercy. I'll pay ye. I will pay ye twice the fee, but in a week's time, once I've made up some of my losses. أعطيه المبلغ الحين يعني أجبره ولا أقول له بعد أسبوع؟ والله أنا للأمانة عفو يعني أنا ودي أعفو عنه كله بس أنا خلاص خله بعد أسبوع. Fine, so be it.
But you remember that I'll remember. ما تلنا الكلمة ما You won't تنكسر get out بس of يلا. paying this. Thank you, Witcher. Thank you kindly, my lord. Melitele bless ye. May ye be fruitful and... Get to work. You've only got a week. عد خلال أسبوع لاستلام أجرك مع الفائدة. طيب وأن نجيب بعد أسبوع. انفجروا. أيوة. لا 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 لا. وين جثة أبوك أنت؟ أمبروز. يمكن هناك. وش النبتة ذي الحمراء؟ زهور. يلا خذها. هناك في وحوش كثير فربما أنها هو هناك. وين جثة الوالد؟ وين جثة أبوك الله ياخذك؟ أي هذاك هو. Swamps kept Ambrose's body in good shape. Even where the pillar smashed his head in. Gotta incinerate it. كسر راسه. Gotta get the Spectre to leave. طيب أحرقه. The world of the living. Never return again. الله من المشاوير. بنروح عند الساحر الحين. هذه القرية اللي جوها الوايلد هانت أتوا فيها. برج المهجور. اللي كان متخبي القروي في البيت.
هذا الساحر. White wolf, wise wolf. What is it the wolf needs? عنده بضايع، نشوف ايش عنده. عنده لابطاوي. Found your father's body. Had to burn it. Good you did. Return for me ye would have. What's your story? It was an evil man. The Pella feared him once, but then grew brave. What his father did to his mother, the Pella could not look upon it. So he split the father's head with an axe. Ghost's not likely to come back. Thank you, Witcher. A reward for your aid. And if herbs or remedies you ever need, for near nothing you will have them from me. بيسوي لي تخفيضات. $50 كرون. والله انه بخيل. بس يلا قال لي بيسوي تخفيض، خلينا نشوف صدق تخفيضه ولا. Could use a few. خلينا الأحجار نشوف كم يبيعها. تخفيضه أحطه في الباكية. والله يرفع الضغط. سوينا أشياء كثير. عندك وصفة غبار القمر يا أبوي ولا؟ هذا علمني كيف أسوي الحجار كابو. So long. عد خلال أسبوع لاستلام أجرك مع الفائدة. خلنا نرقد. هذا الشكل صادق يبيها أسبوع. طيب أصلي وبجي ونكمل عند كيرا نشوف. والله يعيننا على كيرا.
Come on. معي. في كنز هنا. يلا يلا. كنز كثيفة والله. أيوة لا والله في شيء هنا. المذكرة زيتي فيسي. الله نعم. لم نقدر أتحمل نفقاتنا نفقات باتريك. سرنا الصبي إليك. أعلم أن الوضع أسير لديك أنت أيضا وأن لديك 3 أطفال لتأتي به. إذا أعلم إن ما كنت لأخذ من هذا الفعل ولا الاضطرار. أما عن الوضع هنا في الفيلم فلن تصدق ما أقول لك. رجعت لباتريك أقول لك سنعود لاستلامي فورا. انتظر الحرب وسارة لا يسألني أتقدم شكرا لك. أنا ملحوظة. باتريك يحمل صرة من عملات ضمن حقائبيتك في إسلام. يقول أن من ما في heavy wheels. Merchant's wagon. معاي. لا الحين قاعد أشوف الساعة البريد اللي بيجيب لها أدوات لها. Yeah, merchant traveling across
House Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. آمين. طردي لك يا رب. Intact. Don't sense anything magic though. Wonder how Kira will explain this one. Human. From an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Come on. Hid and waited for help. It never came. That's Velen for you. يا رتش والله انك غبي. Ugly bastard. في كنز هنا خلنا ناخذه. قبل شوي خذيت كنز. ايوه وش ذا؟ الحشرة الزق ذي خبرتها. حشرة. خلنا نشوف ايش نقطة ضعفها. ترى بعض الناس من حشرات عاملة كما أظنها زيت الحشرات. ما عندي زيت حشرات. في هنا خطاب وش ذا؟ Come on, Roach. قبل شوي حتى كان في كنز الشاطئ كلها مروحة ما فيها فلوس. شوف الدروع دي. هذا ها والله في بيع بيجي بيع على كيفك. Just when I was starting to miss you. كالعادة. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zeracanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's
let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. It's almost ready. If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. ما شاء الله. والفار الثالث. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? I'm a witcher, not a gigolo. Don't flatter yourself. I don't want to shag you in the bushes, but to share a pleasant evening. But if no, then no. Oh, all right. I'll do it. I feel honoured. Truly. Before we go, there's one more thing. تبينا نطلع سهرة رومانسية معها. Pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? يلا. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Come on. أسابقها ها يلا ها. يا حبيبي الرومانسية في فيلين ويد الرجال مشنوق. لا 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 لا. وخر وخر حتى براحة. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Could have just told me what this was about right up. Geralt, run to the woods and fetch my shopping. I'd like to make dinner. Well, would you have helped? If I'd known I'd get a glass of Zubaram dry in return, of course. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage.
You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I have two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. تستني حرقتهم ولا لا؟ وش دخلها؟ تبي شيء من هناك هي. Because I grasped the importance of the studies conducted there. In the wrong hands, the findings could do immense harm. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends, with benefits. So? هذا سؤال صعب. Sorry, just not in the mood. Is it a headache? Or does the problem lie elsewhere in your anatomy? I knew we shouldn't have had that wine before dinner. Will you at least lie down and gaze at the stars with me? Why not? أذكر أن لقحنا النخل آخر مرة. عشان كذا ما بيه النوت تجي. Know what they call that constellation in Zerrikania? لقحنا النخل. Dragon something, I bet. No, it has a different name. But indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Nave. أيوة. Kira? Where? صح ليتني ما زعلتها ليتني نقحنا خلاص. Means she's up to something. Fyke Isle, the tower. هنا نحفظ اللعبة. والله عشان ما تزعل كل شيء إلا زعل كيرا. والله عاد نشوف الشمس. هذيك الشجرة ما ودي أحرق أنا ليش ما بيزعلها.
لا مو عيب، عادي، هذا ارت. لا معنى اني اخر مرة لقحنا النخل، بس ذي المرة يعني ابي اصير وفي يني، يعني انه هو وش هو مشكلة، انا عارف وش بصير بعدين، ذلك خليني ساكت. A light. Top floor of the tower. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. ايوه. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. You're either incredibly gullible, or you're trying to play me again. Whatever do you mean? Radovid has one objective: to defeat Emir. Curing Catriona, stopping the plague, won't help him do that. So he'll either burn you at the stake with those notes among the kindling, or he'll make you use them to create a weapon. Don't be ridiculous. Bacteria cannot be controlled. Not yet. But it's possible in theory, isn't it? In theory, it's just as possible for a Dachshund to impregnate a she-wolf. I don't have time to debate this, Geralt. I'm going to see Radovid whether you like it or not. Kira, I won't let you do this. Thousands of lives in exchange for your amnesty might seem a fair price to you, not to me. I'll not give you these notes. I'll not give you anything. Please, don't make me. Shut up and draw your sword. Let's dance. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her. فبقاتلها وتموت، عشان كذا قلت ما بيها زعل. The Lord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. لا بعدين تأثر في القصة، ما ودي أحرق أنا. Let's go.
light. Top floor of the tower. So... Yes, thank... What do you want? Why, Alexander was studying... Strict... No, strictly... The mighty would pay willingly... Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid, tell him of this research, whether you like it or not. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, إذا ما عصبت لامبرت I'll be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. قبل أن أروح سأخذ مذكرات. Yeah, kinda. So before I go, I'll need you to hand me those notes. All right, take them already. خذناهم. Farewell, Geralt. Or rather, see you soon. تدا خلصنا المهمة. بروح مع كيرا مورا. أنا كيرا مورا. خلصنا. أنا لما لقحت النخل سويت زي كذا، ذبحتها بعدين رجعت وش اسمه ولا إله إلا الله، سويت نفس هذا، أرسلتها لكيرا مورا. كيرا مورا في لامبرت ذاك اللي لابس أسود المغرور الويتشر اللي عنده شخطة هذا. وينه؟ أيوة أنابل. خلنا نقرأ عن أنابل. واجهت شبح أنابل هذه المرة الشابة في الغرفة العلوية برج مسكون بجزيرة وذيك. أخبرت أنه كانت تبعة اللورد المحلي اقتحم الفلاحون الغاضب البرج، خافت أن ينتهكوا عرضها إذا وجدها على قيد الحياة، ولذلك تناول الجثث السحرية جعلتها في سبات مثل الأموات. وعندما استيقظت وجدت نفسها ملقاة وسط جثث عائلتها وخدمها، لا تستطيع التحرك كما شاهدت، وهي مرعوبة ولا تستطيع عمل شيء. الجرذان وهي تأكل من الجثث ويبدو يأكلون منها أيضا هي. مؤكدا هذا موت مروع. وضع لعنة عليها وعلى البرج. قد تجول شبحها في هذا البرج في عذاب لا يهدى. من ذلك حين بحث جيرالت في سجل خبراته الكبير البحث عن حل ممكن لهذه اللعنة، وتوصل إلى أن أنابيل كانت تحب صياد بسيط اسمه جراهام. قرر جيرالت أن هذا الرجل ورابط حب الحقيقي بين هذا الشاب وهذه الفتاة ربما يكون طريق النجاة. اتفق جيرالت على أن يأخذ رفاة المرأة الشابة إلى حبيبه ليدفنه بشكل مزمن. وكانت تدعي جيرالت أمل أن يرفع هذا الأمر السحر الشرير على الجزيرة الملعونة ويجعل أنابيل ترقد في سلام في مثوى الخير. لكن للأسف فإن ما اعتقده جيرالت شبحا لامرأة بريئة كان في الحقيقة الموت والمرض في شكل الشبح. كان في الحقيقة مخلوق يعرض باسم بليج مايدن فتاة الطاعون. وبعد أن خدعت جيرالت وظهرت ثانية قتلت جراهام. بعد ذلك هربت لنشر جدري والتغذي على معاناة إنسانية.
من المحتمل أن هذه الحادثة تسببت في وباء كاتيرانا الذي أدى إلى دمار مملكة كيراك، ثم وضع نواة السقوط النهائي لهذا البلد الساحلي الصغير. هذا جراهام صياد بسيط من قرية بسيطة للغاية في أريسن. أن الدور الذي لعبه في الأحداث المحلية لم يكن كذلك. جزيرة بيك البرج اللعنة قد كان جزء عن مجرة أنها بحلول. طيب، ظل كيفية مشاركة الشباب في حدث جهده. هذا ولكن حتى شعر أكثر من الواجدين سر أنه ما واجه جراهام ونبه مفجع للغاية لقد تلاشت السعادة وحب متبادل بسبب قسوة الغدر وطمع الرجال، مما جاهل الزوجين الشابين معاناة أبدية. هذا لامبرت اللي ينتظر كيرا في كيرا مورهن. هنا هذا الجزء الجديد، هذا اللي فوق قريناه. هذا قربت كيرا من جيرالت معروفا آخر لرفع اللعنة برج بايك، إن اللعنات والجود هو أكثر ما يبرع فيه جيرالت قد وافق على ذلك. لم تتوقف كيرا يوم عاشته إلى بريق الحياة في البلاط، وبالكاد يمكن مقارعة كواخ المسقفة بالقش بقاعات الرقص. وكان الحصول على مكونات ممتازة أيسر من الحصول على رفيق حتى ظهر جيرالت. ما أدري والله كم امرأة. حتى ظهر جيرالت قد بدأ الويتشر بسردات، لكن أظهر درجة غير اعتيادية من ضبط النفس ورفض عروضها الأخرى الغير مبهمة. قصدي إنه ما راح معها السرير. أنا رحت آخر مرة ويوم بعدين بيصير شيء، بنقول أحسن إن ما رحنا معها. يبدو أن كيرا قد لعبت بالعراف كما تلعب بالقيثارة مضبوطة جدا. ضربة إنه تقريبا مشهورة أثناء قيامه بسرقة مذكرات الساحر ألكسندر من جزيرة فيكي. قد كانت تخطط استخدام مذكرات قوارق مساومة. يا كنت في الثانوي، كان يمكن البحث البائس أن يمكن في النهاية نجح جيرالت في تحويل خطة كيرا المجنونة إلى تفاوض مع رجل كانت دعاء التفاوض مفضل لديه كما كانت ملتهبة. غيرت وجهتها من إكسفورت إلى حدود كيرا مورهن الأكثر أمانا. خلينا تذلف. خلنا نسوي سكيب للأوقات عشان ناخذ فلوسنا من ذا البقرة. الأسبوع يمر. ما مر أسبوع. هذا مهمة اللي قلت تعال مرني بعد أسبوع عشان تاخذ فلوسك. كم يوم الحين سوينا؟ 5 أيام.
ايوه يلا نروح ناخذ فلوسنا. ما ادري وش رايك؟ لان في اكتشفنا هذا المكان جديد، مزرعة وايستريل، بس ما دخلنا. الحين هذه جوها نلعب الحين. هذا وش حجر جوها نلعب الحين جوينت مع العجايز. مو بيتهم ذا المروح. كل شوي اشطف، احس من زود الهيبة، احس بالخطر اذا شطفت بيتهم. احسهم بيلاحقوني، هم يعرفون اني الحين في المستنقع. يقولون احنا نسمع من الاذان اللي مالقينها. Witcher, greetings. I want my coin. Where is it? There, take it. Twice the sum, as agreed. I keep my word. Sure, second time around. Never mind. Thank you and farewell. Come on, Roach. ولا اعطانا 500. مئتين وخمسين، 275، 277 كان الأجرة حقتي. أعطاني 500. مو كريم هذا، حق التأجيل، كل شيء بحقه. نقابل ترس اللي ما تخس. هذا القرية اللي سكانها ماتوا.
lost my way again. Any needs, master? Best deal around. One for the price of two. How be? Got some. You've come to the right. The thinking. Top. لا حاط ميوت. سوينا الدرع ذا بدأنا ننطنخ. يهو هذا ما يمديني ألبسه الحين. والله ذا مطنوخ ذا. محارق نوفيغراد. الحين مهمة إذا قم بزيارة تريس في منزلها. بس أوكي خلاص بعدين نكمل أجل. لا خلاص. يلا سلام.